L'empathie est souvent présentée comme une qualité suprême, presque une vertu morale incontestable. Dès l'enfance, on nous apprend comprendre les autres, et ressentir ce qu'ils ressentent, et nous mettre à leur place. Et très tôt, certaines personnes développent cette capacité avec une intensité particulière. Elles perçoivent les émotions avant même qu'elles soient exprimées, elles captent les silences, les non-dits, les tensions invisibles. Elles sentent la tristesse derrière un sourire, la colère cachée derrière une politesse excessive, la peur dissimulée sous l'assurance. Cette sensibilité devient alors une identité, on devient celui ou celle qui comprend, celui ou celle sur qui on peut compter. Mais ce qui n'est jamais expliqué, c'est que cette empathie, lorsqu'elle n'a pas de frontières, peut lentement se transformer en une forme d'abandon intérieur. Au début, tout semble naturel et de repos, et qu'autre donne du sens. Soutenir procure une impression de justice, presque de mission. On se dit que c'est normal de mettre ses propres émotions de côté, que si en est qu'un effort temporaire. Après tout, les autres souffrent plus, ont plus besoin, vivent des situations plus complexes. Alors on minimise ce qu'elles ressentent, on relativise sa fatigue, on rationalise son malaise. On se dit qu'elles est fortes, qu'elles peut porter davantage, et sans s'en rendre compte, on commence vivre travers les émotions des autres plutôt qu'à partir de soi. Peu à peu une confusion s'installe. Les émotions des autres deviennent plus urgentes que les siennes. Les problèmes des autres prennent plus de place mentale que ses propres désirs. On anticipe, on absorbe, on ajuste son comportement pour ne pas déranger, pour ne pas blesser, pour ne pas ajouter un poids de plus. Cette hyperadaptation devient automatique. On ne se demande plus ce qu'elles ressentent réellement, mais ce qu'elles attendent, ce que la situation exige, ce qui semble le plus approprié, et pour maintenir l'équilibre. Et dans ces mouvements constants vers l'extérieur, le lien avec soi, même s'affaiblit, et l'empathie à ce stade n'y circule plus. Elle s'accumule, elle devient lourde, si elle n'est plus un échange, c'est une charge, et paradoxalement, plus on donne, moins on s'y sent vivant. Il y a comme un décalage intérieur, une impression étrange d'être présent pour tout le monde sauf pour soi. On continue fonctionner, à répondre, à soutenir, mais quelque chose s'y vide, et l'énergie en est plus renouvelée. Elle est haute en est plus habitée, le cœur est là mais épuisé. Ce qui rend ce phénomène si insidieux, c'est qu'il est souvent socialement valorisé. Être empathique est perçu comme une preuve de maturité, de bonté, de profondeur humaine, alors on n'ose pas questionner cette posture. On n'ose pas reconnaître qu'elle fait mal, on n'y s'autorise pas d'ailleurs que comprendre tout le monde, tous les temps, est parfois trop lourd. On confond empathie et sacrifice, compassion et effacement, et cette confusion crée une fracture intérieure. À force de s'oublier, on finit par ne plus savoir ce qu'elles vivent réellement, les choix deviennent flous. Les envies sont it,
ou fais avant même d'être formulées. On ressent une fatigue qui n'y disparaît pas avec le repos, un épuisement qui n'est pas seulement physique mais existentiel. On peut s'y sentir seul, même entouré, parce que personne n'y voit ce qui s'y passe à l'intérieur. Personne n'y est quiet de celui ou celle qui va toujours bien, qui comprend toujours, qui n'y s'y plaint jamais. L'empathie sans limites devient alors une forme de fuite, une manière inconsciente d'éviter de s'y confronter à ses propres blessures, à ses propres besoins, à ses propres manques. Es occuper des émotions des autres empêche de regarder les siennes, porter le monde évite de cauter le vide intérieur. Mais si vide n'y disparaît pas, il s'agrandit, et un jour, il s'y manifeste sous forme de lassitude profonde, de détachement émotionnel, voire de ressentiment silencieux. Il n'y est sage et passe de rejeter l'empathie, ni de la diminuer. Il s'agit de comprendre qu'elle n'y peut être saine que si elle est reliée à un centre intérieur solide. Sans ce centre, l'empathie n'est plus un acte conscient, c'est une réaction automatique. Elle n'y n'est plus d'un choix, mais d'une peur, la peur de décevoir, d'être rejeté, de n'y plus être, et mais si elle cesse de donner autant. Et tant que cette peur gouverne, l'empathie continue de dépasser la limite jusque, voici qu'elle n'y sache plus très bien où elle commence et où elle finit. Beaucoup de personnes empathiques tombent dans un piège subtil mais profond. Elles confondent leur valeur personnelle avec leur utilité auprès des autres. Des les premières expériences de vie, elles reçoivent des signes implicites et explicites, que leur importance est proportionnelle à ce qu'elles apportent, à ce qu'elles font pour les autres, à la manière dont elles soulagent, sanctionnent ou répérent. Cette croyance, souvent inconsciente, crée une pression silencieuse, mais constante, pour s'y sent, dins d'attention, d'affection ou de reconnaissance, il faut être utile. Chaque geste, chaque mot devient alors calculé, non pas pour exprimer une véritable intention personnelle, mais pour répondre à un besoin perçu chez l'autre. La personne empathique commence, mesurer sa valeur par ce qu'elle peut offrir plutôt que par ce qu'elle est, et peu à peu un déséquilibre s'installe, on s'y met à donner sans demander, à cauter sans exiger, à s'adapter sans réfléchir, comme si le simple fait d'exister n'était pas suffisant. Le paradoxe est saisissant. Plus on s'immerge dans le monde des autres pour s'y rendre indispensable, plus on s'éloigne de soi, et plus un vide intérieur s'y creuse. Cette confusion entre amour, utilité et valeur personnelle s'installe insidieusement. Elle commence souvent par des actes, apparemment anodins, comme aider un ami de manière répétée ou s'y rendre disponible tout moment pour des proches. Mais ces gestes deviennent rapidement une norme, une attente implicite qu'elle intériorise. On commence, croire que si elle cesse de donner, de répondre ou de comprendre à tout prix, on risque de perdre l'amour, la considération ou l'affection des autres. La peur de n'y plus être apprécié devient le mot principal de ces actions. Ainsi, les relations, au lieu de rester équilibrées et authentiques, s'y transforment en transactions émotions, elles invisibles, où elles gagnent l'approbation et perdent le rejet.
On finit par adopter une posture permanente de vigilance et de contrôle, anticiper les besoins, sentir les emotions avant qu'elles n'y soient exprimées, ajuster ses comportements pour n'y pas déranger, pour éviter le conflit, pour maintenir une image de personne généreuse et attention. Cette vigilance constante est puissante, mais elle devient une habitude presque inconsciente et elle n'y échappe parce que la véritable motivation n'est plus la compassion, mais la peur de n'y pas être à la hauteur. Cette dynamique affecte non seulement les relations avec les autres, mais aussi la perception de soi. Chaque refus, chaque désaccord ou chaque lim est qu'ellon ose poser devient chargé de culpabilité, comme si ellon trahissait la personne qu'ellon saurait être. On développe une hypersensibilité au jugement d'autrui et on tolère des situations qui n'y respectent pas nos besoins, simplement pour maintenir le sentiment d'être quelqu'un de bien. L'empathie devient alors un outil de contrôle émotionnel sur soi-même. Il n'y s'agit plus de s'y connecter aux autres pour comprendre et soutenir, mais de s'y conformer des attentes, d'éviter la critique, de préserver une image. Et si qui était initialement une qualité humaine, précieuse et généreuse, s'y transforme en une source de fatigue émotionnelle et de tension intérieure permanente. Les conséquences s'y manifestent à plusieurs niveaux. Sur le plan émotionnel, on ressent une anxiété diffuse, une insatisfaction constante, un sentiment de n'y jamais en faire assez. Sur le plan relationnel, on peut attirer des personnes qui profitent de cette capacité, donner, ce qui intensifie le déséquilibre et renforce le sentiment d'épuisement. Et sur le plan identitaire, on perd plus ou plus le contact avec ses propres désirs, ses propres opinions et ses propres limites. La personne empathique s'y retrouve, enfermée dans un rôle défini par les besoins des autres et non par sa propre essence. On peut être entouré de proches mais être apprécié et pourtant s'y sent, et isolé et invisible, car personne n'y voit la personne derrière la façade de caution constant. La clé pour sortir de ces pièges est la conscience de ces mécanismes et la capacité de distinguer l'amour authentique de la nécessité d'être utile. L'amour véritable n'y conditionne pas la valeur d'une personne, ainsi qu'elle fait pour les autres. Il existe indépendamment des services rendus, des sacrifices consentis ou des attentions portées. Reconnaître qu'ellon a le droit de recevoir autant qu'ellon donne, qu'ellon a le droit de poser des limites sans perdre l'estime d'autrui. Est un acte de courage et de maturité émotionnelle. Cela implique de réapprendre à s'y connaître, à counter ses propres besoins, à reconnaître ses propres émotions et à s'y traiter avec la même compassion qu'ellon offre aux autres. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et une honnêteté radicale envers soi-même, mais c'est aussi la seule voie pour transformer une empathie excessive en une empathie équilibrée. Consciente et épanouissante, la personne qui parvient à ce changement découvre un monde intérieur plus vaste et plus riche. Elle apprend à donner librement sans attendre un retour, mais aussi à recevoir avec gratitude. Elle cesse de confondre utilité et valeur personnelle et retrouve le sentiment profond d'être digne simplement en existant. Les relations changent également. Elles deviennent plus équilibrées, plus authentiques, car elles n'y sont plus basées sur la dépendance ou la peur, mais sur le respect mutuel et l'acceptation.
La liberté émotionnelle s'installe peu à peu et avec elle une énergie renouvelée qui permet non seulement d'aider les autres, mais aussi de nourrir sa propre vie intérieure. Les émotions négatives sont souvent perçues comme des ennemis, comme des signaux d'échec personnel ou des preuves de faiblesse. Nous avons grandi dans une culture qui nous apprend rechercher le plaisir, la réussite et la positivité, et fuir la tristesse, la colère, la frustration ou l'angoisse. Pourtant, pour une personne qui s'y perd dans l'empathie excessive, ces émotions deviennent des alliés précieux, des messages silencieux qui rêvent, alerte, et réel de son monde intérieur. Lorsqu'on ressent un épuisement émotionnel, une frustration diffuse, un vide intérieur ou un ressentiment inexprimé, si n'est pas simplement un accident ou un excès de sensibilité. Si sont des signaux précis, des alertes du système interne qui indiquent que quelque chose n'y va pas, que les limites ont été franchies, que l'équilibre entre soi et les autres est rompu. Les ignorer ou les minimiser revient à continuer marcher sur une route dangereuse, à accumuler des tensions invisibles qui finissent par s'y manifester sous des formes plus lourdes, parfois même physiques, tant l'esprit et le corps sont intimement liés. Reconnaître ces émotions, les nommer et les accepter est le premier acte de courage, car c'est admettre qu'elles existent pleinement, avec ses besoins et ses fragilités, et non seulement pour répondre aux attentes d'autrui. Beaucoup de personnes empathiques ont tendance à rationaliser leurs émotions négatives, à se dire que la fatigue, l'ennui, le stress ou le découragement sont temporaires ou insignifiants. D'autres ont peur ou qu'elles doivent être fortes et tolérantes. Mais cette attitude crée une déconnexion progressive avec soi-même. Les émotions, lorsqu'elles n'y sont pas écoutées, n'y disparaissent pas. Elles s'accumulent et se transforment en tension chronique. La colère devient irritabilité permanente, la tristesse devient un sentiment diffus de vide, la peur devient anxiété. Ces signaux sont essentiels parce qu'ils indiquent aussi surtout le déséquilibre. Une personne qui ressent un épuisement émotionnel constant face aux besoins des autres est en train de recevoir un message très clair. Il est temps de se protéger, de se recentrer, de réévaluer ses engagements et de comprendre ce qui lui appartient réellement et ce qui ne lui appartient pas. Les émotions négatives n'y sont pas des ennemis, elles sont des guides vers une conscience plus profonde de soi et vers la reconstruction de ses frontières personnelles. Accepter les émotions négatives, c'est aussi accepter qu'elles est humaine. La perfection émotionnelle n'existe pas. Vouloir toujours se sentir bien ou être capable de guérir toutes les situations avec sérénité est une illusion. Les émotions négatives rappellent qu'elles a des limites et que ces limites sont normales et nécessaires. Elles sont comme un thermomètre intérieur qui mesure l'équilibre entre ce qu'elles absorbent des autres et ce qu'elles protègent pour soi. Les ignorer revient à laisser ce thermomètre exploser sous la pression, ce qui mène à des réactions incontrôlables, à de la fatigue profonde, à une forme de résignation ou de désengagement. Mais lorsqu'on les écoute, elles deviennent des instruments de transformation.
La tristes pute guider vers des besoins non comblés, la cola vers des injustices que elon toller trop longtemps, elenx, te vers des choix qui ni respectant pas notre essence, la frustration vers des limites non passés ou des engagements excessifs. Chaque emotion négative porte en elle une leçon et une direction vers plus de justice et d'équilibre. La capacité reconnaître et accueillir ces émotions demande un travail conscient. Il n'y suffit pas de se dire mentalement que l'on devrait ressentir ou accepter. Il faut observer, ressentir, verbaliser et parfois même écrire. La prise de conscience transforme l'énergie de ces émotions. Si quietate autrif, wa une tension soured, une fatigue émotion. Elle ou un poids invisible devient un guide pour s'y recentrer. La personne empathique qui apprend